For someone in the diaspora, I'll tell you for a fact, all you need is mining. And when you want to mine, here's the mine. This is the mine. You can see the gold mine. This is the gold mine. You can see the gold mine. Yes. So come and mine with us. It's much good. So good weekend. In Zimbabwe, Kutizonze Susu, we are going on the global market. Zimbabwe, I think we are looking at most we need about 3 million pure breeds in Zimbabwe. Zemabua goats. Kutizonze Zimbabwe Mabua goats. Business not nani kudarika kana business. Have you ever wondered why boer goats are the talk of the farming world? In this video, we'll explore how these incredible animals are changing the game for farmers everywhere. Stick around to find out what makes boer goats such a rewarding venture. It's not a matter of having 100 hectares for you to start this project. The gold of tomorrow is goats. Yeah. The gold of tomorrow is goats. No durals, but as returning yakanaka. All right. Zinona kasnot. Yes. Business from my business projections, there's a brighter future for me. The legend. Among my projects are cool. Yeah, vasina land, vatambura ni land in Zimbabwe. Yeah. To get out of us. Munoti yoku nevanu vari kunze uko vanoti nini kushaya business rekuita rakanaka. Harina stress. Arisi business yekuti unongoti ndatanga nhasi mangwana ndashanda mazi cash. Right, so people of the internet, I'm now joined by the legend himself. Tate Guru. Yeah. Boy, I'm gonna say Kundai. Yes, this is it. Nice. Nice. What about Trukura? Like a shit, Katukuro, a shit. What is the number of Ramirez? Put the report on Wopo, I say, where's the Turambuza, where's the Tingabuza? Saga, Panambuza, 2 days ago. Saka doza vari kutenga vamwe vabva Chimoi, vamwe vabva kuRuve, vamwe vabva kuMasvingo, vamwe vachati kuzoita vamwe but makatarisa zvinezvi pakatozara vanhu vauya kuzotakura mbudzi dzavo saka sheti riripo vanhu vari kutenga mbudzi vachienda nadzo kwavanoenda nadzo. Iri mufudzi yakanaka. Wai dzangu dzinonzi waizira ndiri mufudzi yakanaka. So there's going to be a draw, so I'm going to make sure that I win this. Wait. So this is how I'm going to get my first boer goat. Why kana kwatengesa ari malembe ndio ane mari macho anokatowa kana kuma $8 a kg. Ndaita breeding stock yangu of pure iron. Breeding stock of almost 60. Yeah, breeding stock ndio yandoda. Hey. Una list banks uya uno mararu ya. Unorwa mari. $8 limb isn't ka mwana kacho. 7 months. Oh. Nyama $8 per kg. Plus kwa chifita zvakanana ka 7-8 months ka chine cha kuma 40 kg. 40 kg at $8. Because chislota chokuitisa ma 30 kg. Saka chikanzi chacha 30 kg times 8.
30 times 8 ngiri mari 240 240 life hey in a space of 7 months or so manje kana kwapurisa zvakawanda ukazviendesa unorova mari abvudzi kana kangoine lese 100 haunorova mari alright and uina namai 60 it's possible kuti at a time unenge uchiitisawo kana 50 kana 30 40 unogona kuendesa hey but ndachikrosa saka ndoda kumbo my aim is just kutopedzera ndatobvisa mawai avana vedawo hazvina weight unongozviitira nyama wako kuti vafana wako chero paro unongozviitawo zvishoma plus zvinongodya just like this one vakudya zvakangofanana futi kwaisusu taikudzoka kunzi hanzi unotika izvi pa 300 unotenga 10 apa pachitenga 1 but 10 zvacho zvichitengesa $20 alright so pambudzi tine mabwagosi tine mamwe mabreeds futi akapenga kana uchida dzechikeda macolor reds. Let me show you my guy here. Hey Joe, hello. For you? Kono. Wanna say Kundera? Say hi. Come on, be nice. Be nice. Atungere. Ngona atunge but a bomb face man. Yari kubata basa. Ndi ari kurowa maweeks. Ukatarisa meno mashuta zake futa ari pufu. Mashuta zake? Mashuta zake. Wanda ruda breed roro saka business riri pakuti akuna wakawanda wanadzo saka ipapo ndo patinenge chikwanisa kuita sei but business futi rekuti harisi business rekuti unongoti ndatanga nhasi mangwana ndatowana mazi cash unokwanisa kutomboita kana 2 years kana more uchinyatso build achi then kumpero kumanja zvinenge zvakadzora zvakaonakidza zvinozonakidza so munoti kune vanhu vari kunze uko vanonge vachinini toda kutsvaka kuinvesta mubusiness ndoda kutsvaka business rekuita munotiwo kwavari vanhu ivavo mbudzi dziripo especially mabreeds aya aripo zvisingaite zvekudaro because kunoko mashoma plus vanhu vekunoko kunyanyotaura muzimbabwe vanofarira zvekubrida sterek saka vanhu vakawanda vari kudzitenga vari kuita zvecrossbreeding nemashona nemachichichi osa vanogona kutora unosanganisa nenzee ndo zvadziri kunotengerwa nevanhu osaka dzinosimbisawo breed redu rere kainini ndakambouya last time ndikambotora ari mabhuwa so now I want to go to the other species which is Kalari. So right now ndatora makalari. Saka matowedzera an extra mukutora apa muri kupiwa chikalari. Ndakatotora kubhuwa ndakatopedza uko nhasi ndiri kutora actually why I prefer mabreeds maximize on body weight. Even on slaughter I think these ones the way more. I like chedu chiachana seko. You have to check it out. I think it's not really 40-50 kg. Really? So at least can walk so the slaughter. Body weight will give you an advantage. So zine mari so far like from the way amakaona is there money from my business projections there's a brighter future for me.
We are mainly doing it for the people in the diaspora. They've been exploited of their hard-earned, sweated money. So come too much gods. Be with us. Bata ese kundi. Can structure something for you. I need installation, yema fences, yema cameras, yema flat lights, yema tanga. We have reliable people. We put your payments are done direct to them. We look after your property. To buy good quality goods and everything is ready to go. All right. So what you are saying is that if someone is in the diaspora right now and they say, I have the money right now, you can set up everything from scratch. All you need is the land. Kutosvika pakutoenda ku-profit sharing. Okay. Tinoita zvesezvozvo. All right. Nekuti isusu people keep following us. Tine mamwe ma-projects ari kuuya. Vasina land, vatambura neland muZimbabwe. To get rid of us, we have another piece of land in about 10 hectares that we want people to come and do my holiday homes, our projects. Something that is also coming from Mashgots. All right. In the near future. All right. Free of charge land in Zimbabwe. President not on go land. Tobatana, all right. Yeah, but so many people are worried about issue with land, especially the people who are in the diaspora. As for me, I'm always talking about the people who are in the diaspora because they are mostly my audience. They are worried about the issue of getting land. They say, what if something happens? What if there's anything upon you? No. Urumende Zimbabwe aipunzire vanhu kana makaita zvinhu zvenyu right channel. Sati kuti uyai tinobatsirana tinoshandidzana zvinhu zvedu zvinoita. You don't need to be there to get your things going. It's not a matter of having 100 hectares for you to start this project. As you can see, Isusu we operate on a 1 hectare plot. With this 1 hectare plot we can house as much as 800 animals. All right. Easy. So we have my master classes. You will see flyer my master class. Come through, send your staff. Come and do plot touring. I'm going to airport by Shikamoya. You see my animals for relief stress. All right. How about this place? How big is this place? Because I'm seeing like Panama Panama. This place, Matanga Edus, they are 50 meters by 4 meters normal housing. Then my paddocks Edu, they stretch 60 meters and 100 meters. All right. And they are partitioned into 8 compartments. All right. Because umune ma Kalahari Reds, umune ma Boa, umune ma Shona, umune ma milking goats, umune sheep. All right. We have sheep. Oh, you also have sheep? Yes, we have the white doper, we have the meat master. All right. We have the black dopers. All right. So white tina. So then with Mbudzi, we have Mapua goats, we have Shona goats, we have milking goats, we have savannah goats, we have the Zanen, all right, we have the Kalahari Reds, all in stock. All right. So in other words, all these animals, all breeds, you have them. Yes, we do. All right, because it's all about the Boa goats only. No. We have. When we don't have, we are working with other people. All right. That are world-renowned farmers. All right. That also supplement us when we don't have stock. All right. So we can then help you to get those animals at the same price that you get it. All right. Which is, I think, one of the yes. So I've got a question. What if I want to start what's the ideal amount, for example? Because someone will say, I want to start, but no save a money for me to start well. Well, with goat farming, it's not a matter of how much you start with. What's important in animal husbandry, especially goat farming, is having the idea of starting. So for you to start, you just need a small piece of land. Then ideal. Maria Wina, you say have so much. We can give you the structuring and guidance with how to go about it. All right. So we do my pure breeds, which you can breed and sell as breeding stock. We also do my Shona goats, which you can crossbreed and sell as my F1s, F2s going on like that. We also have Mashona that we breed and that strictly trades as Mashona goats or Matebele goats. All right. So it's a wide variety. I would go per se and say to you, Kundi, in Zimbabwe, Kutizonze Susu, we are going on the global market. Zimbabwe, I think we are looking at most we need about 3 million pure breeds in Zimbabwe. Zema Boa goats. Kutizonze Zimbabwe market Boa goats.
figures are very good. Ukatenga mbudzi dzako iwewe 20. Nhasi isusu our goats we sell already dziri kurana nema males. You will find kuti mumwe anotosvika mbudzi yake chibva yatozvara. Mumwe anozvara after 1 month, mumwe anozvara after 5 months. Saka tiri kuti the worst case scenario is ukatenga mbudzi nhasi in 5 months you are getting offsprings. The worst case scenario you get with kid mortalities involved is maybe 1.5%. Saka kana watanga nembudzi dzako 10, you are likely to get mbudzi iwewe 15. Alright. In 5 months. And after 5 months, ukachengeta mbudzi dzako for another 7 months, which means gore rapera. Kune 10 dzawakatanga nadzo, dzakupa vana 15. Those 15 you can easily sell them at the acquired price. So it means kuti kunenge wa retainer invested amount and the other 15 can then serve as mari wakashandisa for medication, salaries, petty cash. So it's as good as in 1 year you would have retained your invested capital and you still have the initial goals that you started with that you will be expecting to give birth as well. Then wakutanga kutenda wakadara. From there otosvika padheni kunduka touya ngotouya wega dai makawanda atokurayira yako tatogosha. Nemakaye masaridza kuti mutore mabhua gods instead of dzedu dzemasaisi. Idzi dzine dzato pamusoro mbichana weight yacho nyama yacho ende dzine ibusiness. Ndedze business yacho. Toda kuitawo then tichitengesa. Alright. Saka from the way makaona ibusiness kwaro iro. Ibusiness kwaro. Anditika. Saka munotiwo nemash gods. Iri kugonera wahombe handitika pane iri machallenges amunosangana nawo pakuzoti mbudzi dzenyu dzisvike kusvika kumba. No, I don't know how roti hauzivi but hapana. Saka munoita sei pamunoisa payment yenyu mbudzi dzenyu dzinouya pasina kana problem? Aiwa, no problem. Kana problem? Hapana. Aiwa, thank you so much. Munotiwo kune vanhu vari kunze uko vanoti ini ndikushaya business rekuita. Rakanaka. Harina stress but challenge ndeyekuti chikafu wada zvembudzi utoona kuti chikafu waita kuti chigare chiri wangofanana nemunhu ane mbudzi iyoyo because kuti zvinhu zviite kai unoda kuchagamukawo chikafu mwana akuri kasingadyi chokwadi. Alright. Ndiri surprise ndiri kumhondorongezi. Alright. Anosangana ngezi nemunyaki. Alright. Tatangawo zvembudzi. Pane dzimwe dzatakatenga kutanga kwegore dzimwe dzakatobereka. Alright. Saka dzatatenga nhasi tinoda kututsira namba yedu. Alright. Zvava kutinakidza stereki. Handitika. Hambudzi dzinonakidza. Dzinonakidza. Saka ibusiness rakanaka here rekuti munhu apinde. Ibusiness rakanaka. Because you can imagine mbudzi yako kana yabereka after 9 months kana iri hadzi yakutoteverwa. After another 5 months yakutobereka. Saka we are looking at about 14 to 15 months yaberekwa yakutobereka. Saka ibusiness rinotova nani kudarika kana business remombe. Kurudzira vanhu kuti mandaza muchiti muri surprise mune rimwe rera mamuri kuita mashure randiita mombe ndinotoita mombe. Saka makona sekuti iri riri nani pane mombe? Riri nani. Handikunyatsoda muratidza kurifarira dzingeri. Why mabhua gods dzedu dziana ningirini dzedu mukatarisa mabhua dzakati kurei ende dzedu dziya dzomuno kana tingati zvedu mashona kana ukaiuraya it's about 7 kg. Bhua ukaiuraya kana iri pure ngama 30-40 kg. Saka chihwerekeza imari dzacho dzomunozowana. Saka dzinoita kuti vanhu vaende dzinodhura hadzo but asi return yako inenge yakanaka. Zvinonaka zvinodhura.
vanouya nadzo vanouya nadzo mbudzi vanogotaikira in time vanokwedisa chiri pamuri kana masvingo because vanosvika pasi pamuliko chiredzi derevha yaInZimbabwe mashbots deliver goods in time. Alright, ko pakuzokubatsira like paiwo information yekuti munozita sei vane kubatsira kwaro basa kwaro kuti vane mabhuku ekutengesa anotibatsira kuti tinochengeta sei goods saka zvizvi zvinotibatsira isusu sevari members handisika aiwa hatinokutendema mune dzimwe dzamamuri kuita here kutotangisa mamusina kana dzedu dzekumba dzedze alright aiwa saka tichangeta kuyawo chakuzotaura mune zvidzenya The gold of tomorrow is God's. The gold of tomorrow is God's. Come rally with us. We'll give you the support you need. Atibhadharise kuno kunongouya wakati muri kweri kumazvigodzi totouyai totoita zvinhu zvenyu zvotofamba kana tine master class ndoya munouya mofunda mobhadhara. I've penned the book. You will see it as we go. I've penned the book Goat Farming in Africa. Goat Zimbabwe. It's a book that was inspired by me. And it's a book also that was inspired by Honorable Mavetera. So she inspired Tite Shona version. Then Nobu, I will work with her. She said, look, Zimbabwe, yes. So let's do this book in Ndebele. So she did the translation into Ndebele. So all the books on the market soon. We're looking forward to working with other brands in Zimbabwe. It could be Fivet, it could be Farming City, it could be OK. Schemes, we need some raffles. Then we also want to get our book on the market. Big shops are and save countrywide. So in the near future, the book gets subsidized. I thank you so much. So what can you say to someone who is in the diaspora? Because I always get calls like that. Kundai, let us say. For someone in the diaspora, I'll tell you for a fact, all you need is mining. And when you want to mine, here's the mine. This is the mine. You can see the gold mine. This is the gold mine. You can see the gold mine. Yes. So come and mine with us. At much gods, so good we can do it. Whichever scheme that runs, we rally behind them. It can be the presidential goat scheme, it can be the rural goat scheme, we rally with them. Last year with Madam Mandishona. Vakangobatanidza mari nevamwe vemaneighborhood vaita mukando. They would put $33 each. They came to us. Tinoona kamari kedu kakati pamwedzi toti munhu wese awane mbudzi tozoshayana kupera kwegore tokwanisa kubatsirira. We assisted them, we give them the goats, they had a payment plan. When everything was done, vakashaya mbudzi dzavo. Alright. So in other words, if someone is out there, I don't know ngoti nini nichatanga nchisa mchana nchibhadhara for mbudzi dzangu, maybe as they will be setting up their structures. Definitely, that's very doable. Tina elect that we work with, Anonzi Nobukosi. She's one of I think one of the few women that have put energy. She's going to be with us a bit later, or I'm not sure, but she's on her way. Don't fear not. This is a big brand. The reason why I say it's a big brand is because it is the gold that hasn't been mined. The gold of tomorrow is God's. The gold of tomorrow is God's. Come rally with us. We'll give you the support you need. Kana uchiita mbudzi dzako isawo camera, we can assist you in finding people that can do my cameras from wherever you are in the world. You can actually see production yako pa phone. Then tinewakomana futi vanisa fence
vanotiitira mapaddocks vari panapa. Kana mchida kisiro fence isutesa fence titori kuno kwamupoma mashgots tiri kutesa fence izvi. Anyway kwamada tinokwanisa kuuya tichiisa fence. Kubasa kwababa kune basa mashgots tete basi. As you can see, we are providing security services. We are providing hand cards here to ensure that the goats are safe. Yes, we've had several encounters whereby the intruders tried to come in, but our security guards have managed to ensure that nothing happens to the goats. Lucky dopa. Saka tiri kuti isusu Ganyatsosanganisa ukatenga mbudzi kumashgots tuma munhu wako auya atore. Delivery is good, but ukatuma munhu you stand a chance yekuwina an extra animal yekungonzi wasvika. Tinokutenda isu vemashgots. Tina mukoma maskiri tateguru the legend. Ndo vachatinhongera kuti anaunsira kuti awina ndiani. Koma maskiri quiet. longai makaita subside. Makaita subside. Ko longai 1. Right. And our winner is the last entry, Mr. Shonai. Yes. All the way from Mashingo. I think the distance paid. He came all the way from Mashingo. All the way from Mashingo? Yes. Ah, nice. Thank you very much. Let's meet again. Keep following us on Facebook. Change tichita futi marafu draws iwayo. Pane pangu patinongobvunza zvimwe zvinenge zvisina basa rese. Asi zvine mbudzi mukati. Watogina mbudzi. Zvinenge zviri mubhuku. Munobvunza zviri mubhuku. Zvinenge zviri mubhuku. Kuti ndisingatenga bhuku winner. Thank you much gods. So guys, right now I have the winner. Mr. Shunai. How do you feel about winning this goat? I traveled for a purpose. For a purpose. And I did it. And you did it. Yeah.